wĩhithe thakame-inĩ ya Kristo, nĩ tondũ noho hena ũhurũko na thayũ. Bwana pesifa. Indo-inĩ ciaku gũtirĩ na ũhurũko, nĩ tondũ ona watua gũthikwo gũtirĩ hingo tũrĩ twathoma rũgano rwaku tũkauga nĩ atiga ngari 10 na boroti 400 kũrĩa mwena wa Lamu na ngenge ciegĩtengera. Gũtirĩ handũ handĩkagwo ũguo, wandĩkagwo watiga atumia 3 na ciana 4. Ũhoro waku gĩka atĩa? Thutha wa wiki 2 tukariganĩrwo nĩwe na tukanjĩrĩria mũtũrĩre witũ o ta kawaida. Okorwo ndũrabangĩte nyũmba yaku tugoka tukanjĩrĩria kũrũĩra kĩ? Indo. Ĩro cio ngĩbanga nyũmba yaku wega. Bwana apewe sifa. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Na samahani mtazamaji kwa mshike huo wa sauti, lakini tutasonga tu mbele na taarifa hizi za Kirk Machweo. Rais William Ruto amesema kuwa ni wakati wa serikali kufanya huduma zake kuwa kidijitali katika mwamko mpya wa utumizi wa teknolojia serikalini. Ruto akizungumza amekariri kuwa teknolojia itarahisisha utoaji huduma za serikali katika kikao cha kwanza na baraza la mawaziri. Kinyume na desturi, mawaziri waliwasili bila kubeba mikoba iliyojaa makaratasi na badala yake kutumia vipakatilishi vya teknolojia katika kikao cha Jumanne. Of our country, the progress and prosperity of our country, help us Heavenly Father to make the right decisions. The process of digitization of all government services is going to be part and parcel of the processes of the government of Kenya and part of the delivery of this administration. So I want to congratulate CS Owalo and team. Na kwingineko, Jackton Odhiambo, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanamitindo Edwin Chiloba, anakabiliwa na madai ya mauaji. Asubuhi ya leo, wakili wa serikali David Fedha amemwelezea hakimu mkuu mwandamizi Richard Odenyo kuwa idara ya DCI inaendelea kutamatisha uchunguzi wa mauaji yake Edwin Chiloba, huku ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikipendekeza mashtaka ya mauaji dhidi yake Jackton Odhiambo. Jackton anatarajiwa kufika tena mahakamani tarehe 8 mwezi Februari baada ya kufanyiwa ukaguzi wa kiakili. Washukiwa wengine 4 waliokamatwa kwa mauaji yake Chiloba wameachiliwa baada ya idara ya DCI kukosa ushahidi unaohusishwa na mauaji hayo. Na kwingineko, mwakilishi wadi wa Korogosho Absalom Odhiambo atasalia korokoroni baada ya kufikishwa mahakamani kufuatia madai ya kutoa matamshi ya uchochezi wa kisiasa. Katika ombi la upande wa mashtaka, wanataka kumzuilia Odhiambo kwa siku 7 zaidi ili polisi wakamilishe uchunguzi. Odhiambo ametajwa kuwa matamshi aliyoyatoa Jumapili huenda yakazua vurugu na ukosefu wa amani. Hata hivyo, kupitia wakili wake Danston Omari, Odhiambo anadai kuwa kesi hiyo imechochewa kisiasa. Have been met by the applicants to detain the respondent for 7 days as sought. Therefore, I'll contextualize this matter in the sense that this is a politics that is being brought to the judiciary. And the trend of politics that before this court, before Your Honor, you sat here, I happened to defend
5 cabinet ministers right now who are charged of similar offenses. Yona, this is the law. There is a respondent who has been brought before this court. He cannot just walk away because he's in custody. Kindly accord him bond of his own cognizance, that is free bond, because he's an honorable member of County Assembly, so that whatever issues that the police or the investigators have against him can be channeled while he is out on bond. Bearing in mind that the manner in which he was arrested while attending in obeying the directions of and command of the. Na huenda ukakosa huduma za kiafya katika hospitali za umma iwapo madaktari, maafisa wa kliniki pamoja na wahudumu wengine wa afya watagoma ndani ya wiki 2 zijazo. Makataa yametolewa kwa serikali na Wizara ya Afya kutimiza ahadi za wahudumu hao wa afya, wakidai kuwa umepuuziliwa kwa muda sasa. Punde baada ya maafisa wa kliniki kutoa makataa ya siku 11, viongozi wa muungano wa madaktari KMPDU ulitoa makataa sawia, sasa huduma za afya zikitarajiwa kulemazwa. Miongoni mwa makataa yao ni kuongezwa kwa idadi ya madaktari pamoja na kutimiza makubaliano ya mkataba wa mwaka 2017-2021. Members, and to start peaceful demonstration, picketing and presentation of petitions to those offices. We especially noted that there are salient challenges that remains unaddressed or insufficiently addressed 1 decade after devolution of health function, and the call for formation of the National Joint Task Force on health by the President to do an audit in the health sector. Na mtazamaji, taarifa za Kirk machweo zinachukua mapumziko mafupi. Tutarejea na taarifa zaidi, ikiwamo ile ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kumwomboleza mwenda zake waziri wa zamani Profesa George Magoha. PCEA Enomatesiani Booth Boys High School is an ideal school for boys located in a quiet and serene environment, ideal for learning in Matasia, Kajiado County. The school works towards producing qualified students who become competent professionals in the society. We offer a wide variety of subjects in our school. Our school is well equipped. We have a state-of-the-art library, a spacious boarding section, a modern kitchen, also Olympic-sized swimming pool where our students go and have their swimming lessons. The school focuses its effort not only in classroom learning, but we also provide learners with equal opportunities, that is to hone their abilities and talents. We have games like football, chess, volleyball, among others. The climate here is also... And we are committed to do so at this time when the boy child must be taken care of. For more information, get in touch via 0796 560000, 0796 560000. Email us pcea@enoboothboys@gmail.com. The Presbyterian Church Men Fellowship, PCMF, welcomes all PCMF readers to the annual Readers Conference year 2023.
in Milere Beach Hotel, Mombasa, as we mark the journey of 50 years from when the idea of having a men fellowship was mooted since 1973. Keep registering, keep paying up through our group's account in Family Bank. Our year 2023 theme for the conference comes from the book of Hebrews, chapter 10, verse 24. And it says, motivated men in love for good works. Fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Naam, karibu mtazamaji, ni awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mawaziri waliohudumu kwa ukaribu naye waziri mstaafu mwenda zake Profesa George Magoha wametembelea familia yake eneo la Lavington kutoa rambirambi zao. Kwa sauti moja, mawaziri hao wa kitambo wakisifia utendakazi wake George Magoha na mabadiliko aliyotekeleza kwenye wizara ya elimu. Uhuru Kenyatta akishikilia msimamo kuwa Profesa Magoha alikuwa kiongozi bora wa wizara ya elimu chini ya uongozi wake. Faith Kaulu na taarifa hiyo. We're here today to condole with you, Mama, and your family. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa ameambatana na mkewe Margaret Kenyatta pamoja na mawaziri waliohudumu chini ya uongozi wake wamezuru familia ya waziri Magoha huko Lavington jijini Nairobi kutoa rambirambi zao kwa familia yake. But also to celebrate the life of a colleague, a man of great integrity, a hard-working Kenyan. Akizungumza, Uhuru amesifia uongozi wake waziri Magoha kwenye wizara ya elimu humu nchini, akisema kuwa marehemu Magoha alitekeleza mabadiliko mengi kama waziri pamoja na kuimarisha kiwango cha elimu nchini, vilevile kuboresha mitihani ya kitaifa kwa kukuza uadilifu na kupunguza visa vya udanganyifu wa mitihani. We were going through a lot of challenges with exams in this country. And when we met and went through, and I repeat again, leading from the front, Professor took it personally. Assigning ministers and PSs and other officers, you are in charge to make sure this container is open, make sure the seal is intact, make sure this is intact, make sure this is intact, to the point that he brought integrity back to our exams. And there is no doubt, and I believe, huku akitaja jinsi waziri Magoha alivyoongoza mabadiliko ya elimu humu nchini kutoka kwa mtaala wa 844 hadi wa CBC kwa njia ya ubora. Uhuru Kenyatta akipuzilia mbali matamshi ya wote wanaokashifu mtaala wa CBC. And there is no doubt, and I believe, that when I made him a minister, I made the right choice. Hiyo ni wataongea, utaona watarudi tu hapo hapo. Wacha wapatiwe nafasi wapige gumzo. They will come back there. Uhuru aliambatana nao mawaziri wa kitambo Fred Matiang'i, Ukur Yatan, Eugene Wamalwa, Joe Musheru na viongozi wengine akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao wakimkumbuka waziri Matiang'i kwa maadili yake mema. All of you have fallen short of Magoha standards except me. I'm wearing a tie. You're wearing a collar. You can get away with it. I actually must admit I had to think about it. And in honor of Professor Magoha, those standards, and compromisingly high standards, that is the brother we are escorting. And we know that at 4 a.m. you have to be up to be at a container at 6.
Otherwise, you receive a call from Magoha, and it won't be a kind call. Professor Magoha was the turbo engine, and my colleagues can bear me out. Professor is the one who charged the room. Every time we were in the room, he's the one who supplied the energy. Viongozi hao wamepinga cheche za maneno zinazoelekezwa kwake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na uongozi wa Kenya Kwanza, wanaodai kuwa uongozi wake Uhuru Kenyatta ulisambaratisha uchumi wa taifa, hususan hazina ya kitaifa kwa matumizi mabaya ya fedha za umma. Viongozi walioambatana naye Uhuru Kenyatta leo hii wakiwataka viongozi wa Kenya Kwanza kuheshimu uongozi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. If anybody was today to go out and seem to victimize President Uhuru Kenyatta, I don't know what is going to happen to this country. Because in his time, allow me to say that, because he was Magoha's boss. So what is this we are hearing around town? The pettiness about which Fred is talking. Kulingana na taarifa hapo awali, marehemu Professor George Magoha atazikwa Jumamosi ya tarehe 11 mwezi Februari nyumbani kwake Gem, Yala, County ya Siaya. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na kundi la waandishi wa Kenya limetoa wito kwa serikali kuingilia kati juhudi za kuwapa waandishi na wachapishaji wanaokuwa nafasi ya kushiriki na kuhakiki mtaala mpya wa elimu. Wakizungumza wakati wa kongamano la waandishi katika Chuo Kikuu cha Mount Kenya hii leo, wamesema vizuizi kama hivyo vinapunguza waandishi wanaokuwa na kuwatishia wengine tamaa, huku kuishia kuacha taaluma hiyo. Kundi la waandishi wa Kenya wametoa wito kwa serikali kuwapa waandishi na wachapishaji wajao nafasi kwa ushirikiano wakati wa kuhakiki vitabu vya mtaala mpya. Wakiongozwa na Andrew Maina wa tuzo la kuendeka la fasihi ya Kiafrika, walisema taasisi ya Kenya ya ukuzaji mtaala almaarufu KICD itazingatia tu waandishi na wachapishaji mahiri wakati wa zoezi la uhakiki na kuwafungia nje wengine. The government can support the writers by opening up the market for the upcoming writers, because you find the market has been dominated by the established writers and also by the established publishers. So you find anybody else who is coming out, the name is not known, and his work is new or her work is new, it's hard to penetrate the market. Walisema mfumo huo unapaswa kuwa wazi zaidi ili kutoa nafasi kwa waandishi na wachapishaji wajao kupenya sokoni, na kuongeza kuwa usiposhughulikiwa huenda utaathiri mustakabali wa uandishi nchini. I think the challenge is accessibility. How do you access the market even after you have published the work you have written? I have enjoyed teaching my students, but if only they can get funded, starting from a great university, I think they can write. Scholastica Mora, mwandishi, na Brenda Cherono, mwanafunzi wa chuo cha Mount Kenya, walikashifu gharama ya juu ya uchapishaji na ukuzaji wa vitabu, wakisema nyenzo nyingi ziko kwenye rafu bila kuchapishwa. Some of the challenges we go through as writers is the high cost of printing and publishing books. It is quite a long process, and marketing is also a long process because we don't have an established industry that is really supportive of writers, of Kenyan writers, and that makes it quite hard for us to market and sell our books. Austin Bukenya, mhadhiri wa fasihi wa Uganda, alitoa wito kwa waandishi wajao kufikiria kuajiri mawakala wa fasihi ili kuwapitisha kwenye kamba za uchapishaji, uuzaji na mirahaba. Many writers sometimes suffer at the hands of even publishers because they are not represented well, and writers often do not know the ropes of book distribution and royalty, payments and so on. So they suffer, but there is that agent, which have that establishment of the literary agent, whom when you write your book, you hand it over to a literary agent, and he or she seeks the publishers out for you, follows the publishing process, cooperates with the publishers to publicize your publication,
and also follows up on the what you call royalties. Wakizungumza wakati wa kongamano la waandishi katika chuo kikuu cha Mount Kenya leo, walisema vizuizi kama hivyo vinapunguza waandishi na kuwafanya wengine waache taaluma hiyo. Nikiripotia runinga ya Kirk Machweo, jina langu ni Jerry. Na mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya pamoja na polisi wameendesha msako kunasa malori ambayo yanabeba mizigo kupita kiasi kinachohitajika. Katika msako kwenye kituo cha kupima uzani eneo la Mlolongo, kaunti ya Machakos, lori moja limenaswa, huku Kenya ikisema kuwa itamlazimu mmiliki wa lori hilo kutoa faini ya shilingi milioni 13 kwa kukiuka sheria ya uchukuzi. Malori yanayobeba uzani kupita kiasi huchangia katika uharibifu mkubwa wa barabara ambazo Kenya inasema imegharimu pesa nyingi kufanyiwa ukarabati. Roads which we are calling the regional truck road network. All what you require to do is pay the overload fee, you offload the excess, and then you proceed. And then you also pay for parking fees at a rate of $50 after the third day of being impounded. That's how we are treating even this vehicle which we impounded on Thursday with 24 tons. He's simply required to pay the overload fees of around 13.9 million Kenyan shillings. He offloads the excess because he cannot leave the weighbridge with even a kilo in excess. If he's not be able to do that, 60 days after that, the law stipulates that we make an announcement in the 3 local dairies that we would want to sell the motor vehicle plus the road. That is what the law says. The vehicle will be sold. Then we shall inform the High Court so that we can get the go-ahead to sell the motor vehicle. And the law also details how the proceeds from the sale will be distributed. Ughaibuni sasa watu 8 wameuliwa na wengine 3 kujeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi la ufyatuzi risasi ambapo inadaiwa majambazi walivamia boma waliokuwa wanasherekea nchini Afrika Kusini. Kulingana na polisi nchini humo, kisa hicho kilifanyika kusini mwa mji wa Kberha ulioko unaoitwa Port Elizabeth. Uchunguzi tayari umeanzishwa kubaini kiini cha mauaji hayo. Kulingana na taarifa za awali, mmiliki wa boma iliyovamiwa aliuawa papo hapo. As a family, the information that we have is quite scanty, and we've taken a concerted decision that says we don't know anything. All that we know is that our 2 brothers and the friends, our 2 brothers being Andile and Vusumzi Sishuba, have been shot and died on the scene. However, they are not the only ones who have died here. And to that point, as this family, we want to extend a word of condolences to those families who also have lost their loved ones. I think we are beginning to establish our direction, and our direction belongs to us. Even the family, we did not share that direction for now. That will have to follow. But it does look like we will be able to do our core work. While it's good to pass condolences, while it's good to cry with the community, the family, the friends, and all those that are close to them, that is not our core work. Our core function is to find out who did it and put those people in the processes of law. We will have to reverse this new trend here. As I'm saying to you, we are sending also some national capacities in all units of police. It could be your crime intelligence, it could be your detectives. We will be adding in both
in both personnel and in both material and things that can help to reverse the situation. Naam, kwenye ligi kuu nchini ya FKF, timu ya Kenya Police itacheza na Mathare United siku ya Jumatano katika uga wa Kasarani. Wanapolisi ambao wamechukua nafasi ya 7 kwenye jedwali kwa alama 18 watakuwa na jukumu kubwa kwenye mechi hiyo ambayo itachangia pakubwa kuweza kuziba mwanya ulioko baina yao na Ulinzi Stars ambao wako nafasi ya 6 kwa alama 20. Kwengineko, timu ya AFC Leopard itacheza na Vihiga Bullet huku Mathare United ikipimana nguvu na Talanta FC siku ya Jumatano. Pika kwa minajili ya kumsajili kiungo wa Argentina Enzo Fernandez kwa paundi milioni 105.6. Enzo mwenye umri wa miaka 22 amekubaliana na usajili huo na Chelsea inangoja uamuzi wake Rui Costa kuhusiana na uhamisho huo. Mshambulizi Hakim Ziyech anatarajiwa kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain baada ya kuondoka kwa Pablo Sarabia wiki iliyopita. Na mtazamaji, ni hayo tu tulokuwa tumekuandalia kwenye taarifa hizi za Kirk Machweo. Kumbuka ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi Januari. Kuanzia hiyo kesho tunaukaribisha mwezi wa mapenzi, mwezi wa Februari. Mtazamaji, niite Aida Munzati. Ni hayo tu tulokuwa tumekuandalia.